I'm with Smart Hose. I'm the senior engineer at Smart Hose. I've been with the company since 1999, and we've designed many different hoses for many different applications. But your application here is one of the most common. Okay, filling high pressure gas bottles with pigtails. Okay, and what we've designed is a Smart Hose. Is basically a hose that has a special designed end fitting. And the end fitting has a valve inside. In each fitting is a valve. And the valve, with nothing else, is a check valve. In one direction, air will not flow, and in the other direction, air will flow. Okay? Inside the hose, we install a cable. It connects one valve to the other valve. Dentro hay un cable ponen un cable que conecta una válvula con la otra válvula. The cable is a little bit longer than the hose. El cable es un poco más largo que la manguera. And what happens is the extra cable bunches in the hose and becomes like a spring pushing out on the valves. Ya. Como sobra cable, adentro funciona como un resorte y quedan las válvulas apuntándose afuera. And this allows the valves air to flow in both directions all the time. Y permite que la válvula tenga flujo en ambas direcciones todo el tiempo. Now, if something happens to the hose, if the hose is cut or an end fitting blows off, si algo le pasa a la manguera, you mean the hose breaks? If the hose is cut, let's just say, si la manguera se corta, el fitting se va hacia afuera. La válvula. Then the hose is not there to pull back on the cable, so the cable relaxes and the valves can close on their own. Ya. Entonces, como la manguera ya no está ahí más para mantener el cable, ya, the cable relaxes. The cable relaxes. Yeah. El cable se relaja y again, please. The cable relaxes and the valves, there's nothing pushing the valves open, so they close with air pressure. Ya. Como ya no está haciendo la máquina no está ejerciendo la presión sobre el cable se relaja, ya, y suelta las válvulas y estas se cierran. Okay. Another condition is if the manifold is connected and the bottle falls over, okay, it will pull on the hose and stretch it, and this will close the valves before the hose can have a chance to break. Ya, si se suelta de uno de los extremos, no estamos hablando de que se rompa, sino que si se suelta de uno de los extremos, esto se tensa, ya. What do you mean? Yeah, it pulls, tira, stretches the hose, and then the valves close or pulled in with the hose. Y las válvulas se cierran. Okay? Yeah. Now, one other condition for these hoses, if it bursts in the middle, right, the cable can fly out and forms like a loop. Yeah. Okay? Una de las condiciones que hay que entender es que si la manguera se rompe, vamos a tener un hoyito acá, ¿cierto? ¿Ya? Y con la presión el cable se va hacia afuera. Él me decía hace un rato que no ha visto nunca que eso no pase, o sea que la manguera se rompa y salga el cable y se forma como un loop del cable hacia afuera. And that allows the valves to close. Y nuevamente permite que las válvulas se cierren. Okay. Now for this demonstration, what I have is I set up a full bottle of gas. Okay. They asked me, do you want a regulator? I said no. You guys don't get a regulator, so I don't want one. Okay. Ya. Dice, tenemos el cilindro de gas que le habían ofrecido un regulador, está caliente, ¿eh? Le habían ofrecido un regulador, pero para esta demostración no necesita el regulador, necesita la presión directa del cilindro. It comes in here. I have two gauges. Tiene los dos manómetros. Two gauges, so you'll be able to see the pressure on both sides of the hose. Entonces vamos a ver la diferencia de presión o la presión en ambos puntos de la manguera. This is my test hose in here, and I'm going to cut the hose, okay, in half, and it's going to burst, okay. So you will simulate the bursting? No, I won't be able to simulate a burst, but it will cut in half. Okay. So él va a cortar la manguera, vamos a tener presión en ambos lados y él va a cortar la manguera. Entonces lo que yo creo que quiere hacer es que veamos, nos fijemos en las presiones de las puntas, ¿ya? Si funciona como él dice, las presiones deberían mantenerse, ¿ya? Hasta donde yo entiendo. Okay. When the hose breaks, you'll notice these gauges will still hold pressure. Es lo que les decía yo. Si rompe la manguera, las presiones se tienen que mantener. Ya, de acuerdo a lo que él dijo. Ya.
And that shows that the valves have closed. Claro, y eso nos demuestra que las mangueras se mantienen cerradas. Okay? Okay, are you guys ready? Yep. Want to see this? Your safety glasses, please. Yeah. I'm going to have, it's going to make a loud noise, so just close your ears. Okay? First I have to check the leads. First I have to check the leads. Va a presurizar y va a buscar fuga. Okay, we're at 2600 PSI. 2600 PSI. ¿Y al otro lado? Okay. Ready? He's got a problem there. Good. Okay, now cover your ears. Ready? Now what happens is the cable comes out, okay, and relaxes, okay? Pressure is still on, right? Pressure? You want pressure? Oh my God. Oh my God. Ah, por eso el cable es más largo que el cable. Okay? So it held the pressure, right? Shuts off instantly. Only the volume in the hose is released. Bueno, ahí se demostró que las válvulas mantienen la presión a ambos lados y se liberó solamente la presión que está entre las válvulas, solamente la que tiene la manguera. Si ustedes se fijan acá, esto es de mi cosecha, el cable acá se nota que es más largo que la manguera. Eso yo no lo sabía. Todos los días se aprende algo. So now the valve is open. Yeah. It's free to move. Ahora la válvula le sacó la presión, mira, le sacó la presión y el cable queda suelto dentro. Entonces está normal. Want to see it again? La válvula queda suelta de nuevo. ¿De nuevo? ¿Otra vez? Everybody had their eyes closed, right? See, idiot compression, slow valve. No. But I'm just, maybe you put that on. Okay, ready? There goes. Now, this here, see, I tried to cut halfway. Igual cortó el cable. You know, I wound up cutting too far. I can't control, Yeah. you know. No lo But puede anyway, good. Pressure's still there. All done. So that's a smart hose. Anything else we call a dumb hose. Okay? Ya, eso es un chiste que hizo de... Esta es una manguera inteligente, smart hose, manguera inteligente. Cualquier cosa que no hace esto es una manguera tonta. Eso es lo que es. And that's it. Ok. Eso, questions. Any questions? Preguntas. Any questions at all? Lo que pasa es que acá nosotros tenemos una conexión y se ha cortado acá. No se ha cortado el flexible acá, ni se ha roto acá, ni nadie.
Y ahí, ¿Te ha roto por compresión adiabática ahí? no, con compresión. Compresión se ha cortado ahí. ¿Pero por compresión adiabática o se ha cortado por No, mecánicamente? compresión. Compresión. O sea, Estás cargando tú, se ha cortado ahí. compresión adiabática. Claro. He said that he has had problems here, Right. not here. Right. Where does it come loose or does it just a leak? ¿Se suelta o se hace No, un se hoyito? corta, se corta. Se corta. Se parte el bronce. El bronce se parte ahí. Yeah. What brought it? No sé si por fatiga, dice que cuando están llenando. I think it's maybe because you're always moving the hose, you know, you have done several times. Yeah. So when you have a point where it bursts, you break. Does this fitting break or does this fitting break? What breaks? What This breaks? And does it break like in half? Yeah. Okay. That's just a matter of the right fitting. I will show you where. Sometimes when you reuse over and over. Ahí está el ejemplo, ahí Dice se right cortan here. ahí. Oh yeah. Ahí. Sometimes, these conditions you expand it, contract, expand, contract over and over again. The thread is what we call a notch, notch effect. Okay, so it creates a notch, a place for a crack to start. Okay, and that would be, because of the stress, you handling it, bottles hit things, the pressure expand and contract over and over again. The cycle causes that to crack. Okay, but that's something maybe every like 3 or 4 years you might change these away. Replace them. Yeah. Ahí, bueno, primero que nada hay una condición, ustedes saben que hay una condición mecánica que va a estirar y comprimir esta parte, ¿cierto? Ya, ahora, si esto tiene una pequeña, tenemos una zona de corte acá, ¿cierto? Y todos los que entendemos un poquito sabemos que cuando tenemos compresión o un movimiento cíclico y tenemos pequeñas fisuras, se va produciendo un fenómeno que se llama fatiga. La fatiga material se presenta en forma abrupta. ¿Ya? La fatiga material no es un corte que tú lo vayas viendo cómo se va haciendo. ¿Ya? Y la fatiga material, como les digo, está asociada a una cuestión cíclica. Cuando tú abres, cierras, vas comprimiendo y expandiendo. ¿Cierto? Y si tienes este problema de corte aquí, va a llegar un momento en que se corta. ¿Ya? Y es simplemente por fatiga de material. Sí. ¿Ya? Porque están dadas todas las condiciones. Ya, ahora, lo que él dice es que esto tienes que cambiarlo cada 4 o 5 years. You have to figure it out, but I think En realidad no tiene una fecha, pero habló de 4 o 5 años para cambiar. Ya, pero eso dice que yo pienso que hay que verlo internamente con un plano, o sea, pero es básicamente eso, compresión y Ahí no se activaría el switch de... Ahí no se activa, sigue la presión saliendo igual. ¿cuál es? Si saliera violentamente la presión se activaría. If it was, how was going to work there? it's not going to do anything. The hose, yeah, it's just going to, So you're going to get a whip and you're going to get release. No, va a quedar, no hace nada porque la manguera empieza aquí. Smart hose only protects from here to the other Ahí end. sí. To here. Ya, o sea que va a seguir chocoteando igual es flexible al cortarse. Claro, Smart Hose protege de aquí hasta acá, hasta la otra punta. The important thing is to make sure that the smart hose is the weakest part. Ya. Okay? Dice que hay que asegurarse de que la manguera sea la parte más débil, porque en antes también nos explicaba que la manguera en el fondo es como un fusible. Haciendo un símil con la parte eléctrica, la manguera funciona como un fusible. ¿Ya? Se tiene que romper la manguera, o sea, no es bueno que se rompa aquí ni después de la botella, dice que se rompa la manguera. ¿Sí? Okay. Any other questions?